one. Ar ama nyurado tisso bang hoyuba. And you won't be falling at all. Ar ando di usura di citanam rakabo. And you will be on a very higher position. Ar nado hina punya chaka. And that is the fourth wheel. To dunari ko punya chaka habi ho judi murakap lekka. If we go till fourth wheel, Ama jiorado tisso nyurado bang hoyuba. in your life there won't be backsliding at Ar all. ando pi mojte lahasen chalao dia hara rakam chalao. And you will be moving ahead and you will be going into a higher good position. Cher kai le monta punya chaka gadi judi tantam ka gota bharotan dala chudare a. Likewise, I told you, if you have four-wheeler, you can go over this all India. Da ho bat ka dale ma situ ho bat ka dale ma hoy ho riyana bang lolo ho bang chin ho bat ka dale ma gota bharotan dala chudare a. You won't be affected by all kinds of weather conditions like hotness or coldness or rain or any other thing. ठीक उनका की जुदे अब पुण्य चक्का हबी हो जुदी तहन का आत्मिक जीवन रे आम तो अडी चिताने रकाम दाड़िया गोटा भरोते दड़ा चूर दाड़िया. Likewise, if you have four-wheel in your spiritual life, you can go all over India. मेता माउनाटा लेवल रे हमें रखाबो. Like in that level, you will be there. अरो उना ये तो दुलड़िया कम से कम अब पुण्य चक्का हबी गुण गुरु मुटोरी आत्मिक For जीवन. that, my dears, all of us used to you have to have four wheels at least. ते ही आरो चिल लगी तो करना उड़ बहुत रे. Today again we'll learn about flying. कोई होड़े उड़ आ उन्हीं तो एक भारत दिसम रे तो भारत रे बारह दिसम रे हम दड़ा दाड़िया. Those who can fly, they cannot just move all over India, but he can fly outside India also. ना सागरों उड़ो तब दाड़िया समा. We can move over these oceans. आत्मिक जीवन रे हो हमें उड़ो दाड़िया. In spiritual life also we can fly. आरोना ये ते अब ना उड़ो लगी हो जरूर बिना आत्मिक रे. We also have to fly in our spiritual life. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. शादुलरिया ना ये ते पारे मीचे चक्कर तो बहुत रोशना. So my dear friends, we won't be depending on one wheel. बारिया चक्कर हो बा. On two wheels also we won't depend. कौन से कौन पिया चक्कर. At least we should depend on two wheels. इन्हें बताना हो चाहे तो कुरुमुटु या पुनिया चक्कर. We will try for fourth wheel. आरोना को बढ़ती कुरुमुटु या उड़वा. And the one who will try more will fly. जो तो बोरा उठे. All the blessings will be upon us. खटी जुमा दो आ. You have to decide. जो तो हर की ईश्वर बाबा ये करना. For everyone, our Lord has given आप चेक सनाए में करना. what you want. Amen. Amen. नोआ पुनिया चक्कर काप लगे. This fourth wheel, if you want. उन्हें रंगाव तो बांग कष्ट हो युद्धा पुना अबाती जगह को तो बांग कटुगा. You won't have to work that hard. Your legs or your hands won't break. अमा हरमो को तो बांग तो मौजूदा. Your body won't get fatigued. हम तो बांग रंगे जुमा. You won't become poor. चेक हो अमा हरमो होती ने हम पुती बांग नहीं बा. Your body won't be affected at all. अमा धर्षण पुती ने हम पुती बांग नहीं बा. Your wealth won't be affected. तो वे चेक ने आप ये अटकाव दाढ़ी बुनाऊना पुनिया चक्कर भी सिटे लगे. So what can hinder you from getting that four wheel? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. चेक होगा. Nothing can. कोई होगा अटकाव में. No one can stop you. शैतान बाबा तो चिल्ला करना. About Satan we have learned. शैतान तो चिल्ली हो बात करना अब उस सामान रहता. Satan is nothing in front of us. चेक हो बात चिका दाढ़ी बुना. Nothing he can do to you. चेक हो बात नष्ट दाढ़ी तमा. Nothing he can destroy yours. तो बच्चे अटकाव दाढ़ी बुना. So what can stop you? मिट्टे कड़ी लेटू आमे ना. One very big thing is there. आप ना दो ना आमा खट्टी जो ना. And that thing is that आप चेक खट्टी दा. what you are deciding. आमा खट्टी जो ना गी आमे सेटर दाढ़ी बुना. Your decision will take you over there. उना चढ़ा रो कोई हमें अटकाव दाढ़ी बुना. Other than that, no one can stop ना you. रेंगे अटकाव में या. Nothing, your poorness, nothing. ना शैतान अटकाव में या. Satan also cannot stop ना you. आमा जाना नुकसान हुई हुआ. Nothing of yours will be hampered. आमे अटकाव में खाए कि आमा मोन अटकाव में. If
someone can stop you is that your own. आप चेक करिएगा। Oh, and what decision you are taking. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. मोन रे ताड़ी बिना, There is very much strength in your own. मोन तो नुना ताड़ी बिना, Mind is having that much strength. और एक लई बुनकर उड़े बाबत है, What I am telling about you about flying, उना उड़े आप खोट हो ताड़ी किया, that flying it is higher than that flying also. उना उड़े आप नोने को दिल्ली लगी, जो दी चाहे उड़े का 3 घंटा का जरूरी है। If someone is flying from here to Delhi, he will need 3 hours. मैं खनामा मोन, 1 सेकंड, 2 सेकंड लगी दिल्ली से टेरो। But your mind will reach there after 1 or 2 seconds only. मी तो रबी दिल्ली से टेरो। With a week of eye, he can reach Delhi. जहाँ पे चला बड़ा वो काम कर देते हैं। Have you ever gone to Delhi? नीत की शेखर। I have reached now. आप लोग तो की है। And now only I came back. ये अगर आप भी गड़े दिन चला है। Have you seen how quickly I have? हमारा कोई दाढ़ी आप अच्छे हम लोग। There's nothing having strength like mine. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन कोई नहीं तीन देखा माँ जहाँ से चला है तो मैं नीत चला है को दाढ़ी। If I tell him to go anywhere, he can go and come back very soon. हालेलुया। Hallelujah. जब तो कोई दाढ़ी बोले। So much strength is here. आपको कौन? Our mind. हालेलुया। Hallelujah. अगर वो दाढ़ी आपकी आम साथ देता है का? If the strength is with you, अनो दाढ़ी आपकी जो भी आमा ईश्वर साथ दे बाबू लिखा। if your strength you will bring to your Lord, तो पे तो अनो दाढ़ी है। then you will be able. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। dalam atau apapun ईश्वर का तो पुण्यला apa udah bapak tu. Let us see a scripture about flying. Nyapun jasa Nabi putih apa? Tulis ya. Let us see Isaiah 40. Tulis ya. Aktris. Isaiah 40:31. Jangan orang juga apa mesti saya kaya itu tayo makna. If anyone of us is thinking that I am lagging behind, Apa awri ni kita harus tahu kuasa. we used to blame others simply. In baru ia tinggal tayo makna. Because of my wife, I am behind. Itu in jawai ia tinggal orang juga. Because of my husband, I am behind. Apa masuk sur benda hai? Because you are staying here, Ada sur lagi dosa. that's why you have to blame the near ones. Arman aku sur kau benda. And apart from that, who is near to you? Maksudnya pe orang aku sur benda. Jawai bahu kau sur orang kau benda. Apart from your spouse, who is near you? Sono tu. Orang aku sur kau benda. Sono tu pasti ni goreng. Kau benda? Hah? Hah? Syaitan. Orang aku sur kau benda. Hah? Nijer ki apa mon क्या अपने आप को बिना आपको कोई सुन रहा है Your mind is near you. Mind or heart. आप की जलाक किया It is attached to you. सबा Yes or no? शॉन दुलड़िया एक तो हम अब दोस्त लगाओ Many a times you blame others. आप बाबा तो दे का हम जमा दोस्त If you are not blaming your wife, you are blaming your husband, आप का इटाम पर दोस्त or you blame on others. अब कोई हम दोस्तों की बात में आप देखा If you don't get anyone to blame, शैतान दोस्त का you blame Satan. शैतान बाहर और दड़िया Satan cannot speak. नून की तिंगु दना मारे He is the one who is not allowing me. ऐसे Amen. Dalam pernah aktris. Let's read 40:31. जैसा नबी पुती अपना दिया 40 हटी पुण्य हटी और बैग मिट करी संतान itu jangan pernah lupa Menkan Prabhu nyanyian hor kudo nawa dari ku
nyama. Pajhar leka bikrat te chot tiku rakapa. Dad idiyaku ar baku langa. Taram idiyaku ar baku thakawa. Hallelujah. Hallelujah. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Abu aima dha abu pun hudis dari kya? Many times we can think, Ito trying to what you can ito actually biacha kabi. I'm a bit weak, so I can have only 3 wheels. Adi ko boleh kan se punya kabi incara dari. Maybe if I give more effort, then maybe I can get 4 wheels. Udah itu bang. Like I cannot fly maybe. Ini cerita ini kau nyuri. Because I don't have that much strength. Mereka Prabhu cek minta dulu pada. But what the Lord says, you know, Pasal 29 kali पढ़ा तो let us read 29. 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Sampai. Uni do langai dari emai kena. He gives strength to the weary. Masuk tulah apa dah pun langanya. Let us raise hand who are weary. Kota pun langanya. Ini langanya kita bukan. Itu dulu. Patul ke langga kia. I weary, raise my hands. Ekdom langga kia. Langga ni Indo. Bui dariak kena. Hana bui dariak kena. I can do that. Nama bui dariak. I cannot do this. Adi langga kia. I am very much weary. Dulu dia note menda uni Prabhu to langga kui dari cuy ko kena. Hallelujah. Yeah. आप यदि लगा के काम ते पतियों में आप तुम तड़िया If you are weaker, you believe that today you will get strength. प्रभु सनाई दिखना हम तो तड़ी चुमे लगे Lord wants you to give you strength. प्रभु तो प्रभु बना Our Lord is like that Lord. और कोई टाड़े लगा आ गया Those who are weak, उन्हीं तड़ी चुई है He will make them ते strong. जुदे हम निचोड़ के खा If you are weary, कोई जोड़े निचोड़ दिया you pray that ईश्वर का कल का बाम चलाओ दड़िया करना you cannot go with the word of उन्हीं God. हुकुम को बाम तो हो दड़िया You cannot keep His commandments. अब काटा चिकाय में तो अब तो बाम चिकाय दो काटा बाम चिकाय में तो आगे चिकाय दो What you want to do, you cannot do that. But what you don't want to do, that's what you are doing. Aima dharan kurkutu langao kana. Many a times you have tried it, Mereka bam tadi kau dah. but you are unable to. Am tu langa coba kana. You have become very much weary. Mereka am lagi Prabhu minta Indo am tu in tadi cumia. But for you, the Lord is saying that He will give you new strength. Ar kami tu santaran te pernah tu me. Uni do langai dari emai kana. Suang manu tai kor do jor le bangga. Uni tu langai dari emai kana. Hindi te minta wak thake हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता. और कोई लगाई तो दाढ़ी दे आर हो कोई निर्चोर उत्तर की उन्हीं तो हर दाढ़ ठीक लेके दाढ़ी चुदिया माँ से ले पे कोई टा अट्टी आटे पे जोर माले पे Raise your hands, those who think that they are very much weak. इतो अट्टी आटे लगा पर अट्ठीन कोई भी नहीं दाढ़िया I am very much weak. I cannot get up from my bed. जहाँ जुदी बिना देखा है कचाड़ावी लिखा में तो आप तो टी आट दाढ़ी चुमिया Here the Lord says that the one who is very much tired or weary, He will give you strength. पतियों पे You believe it. पतियों को बोलो We believe, my beloved. हालेलुया Hallelujah. प्रभु खोज करना आम चेक में था Lord wants it. What do you want? आम चेक में था
What do you say? Uni do khoj kana dari chumya. He wants to give you strength. Aku tak nak dia tadi tadi muhiwa. And he is saying that he will make you more powerful. Tik tadi. He will make you very much powerful. Amen. Amen. Ape respect kan? Are you not happy? Adi tadi dia tak nak tadi tu bunyi orang kaya sahaja. Are you afraid of being more powerful? Enggak, time saya lagi. I will just stand behind. Lu tadi tu kau lupa. So much powerful. Kapan itu What dah? you have. Are you thinking in that way? Terus ke dia amen orang Be happy and say Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Adi tadi muhiwa. Lord will make you very powerful. Minta aku tu adi tadi pun muhiwa. I say that will be more powerful. Tapi Prabhu kau cakap. Because God wants it. Haleluya. Aku nak tadi muhiwa. Aku kon seros tu kata sakti hoga. There is no comparison to the power that the Lord will give you. Mi dong situng arwah kin hapra makin. One time, hot and wind, they were quarreling with each other. Okay, situng yang minta ing dariya. Then hot was saying that I am more Wah powerful. minta ing dariya. Wind was saying that I am more powerful. Okay, aku kin hapra na. They started to have a competition. Dulu ni am do hoi koi hom dariya, situng koi hom dariya. You will be stronger than wind or hot also. Sengkel kon hom dariya. You will be more powerful than the fire. Cek bina dariya. What is there which is more Sengkel powerful? bina dariya. Fire is more powerful. Dubul dak koi hom dariya. You are more powerful than Hoi the dak fire. koi hom dariya. You are more powerful than the cyclone. Acik bina dariya. And what's there which is so powerful? Syaitan ni lagi nak harap. I have told already that Satan is already defeated. Cek bina. What is there having more power? Atom bomb. Atom bomb. Ona kon hom dariya. You are more powerful than atom bomb also. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So, apa memang kita boleh lihat cakap tentang atom bomb dariya. You may be asking me why you are more powerful, how you are more powerful than atom bomb. Atom bomb dariya na. Atom bomb is having strength. Atom bomb ada juga. Atom bomb can plus itself. Ada juga. Will it plus itself? Atom bomb ada benar dia. Atom bomb can make himself. Manusia benar. Nama aku komjur. A human being has made it. It is so weak. Manusia mati dia. It is in the hands of people. आप थे कोई में नहीं उन्हीं अधीरों में मना The one who is inside you, he is under the control of him. हालेलुया कोई तो मैं atom bomb बना Who has made that atom bomb? डुबता दाढ़ी क्या अच्छा डुबता पमाना वो के बिना होगा उन्हें तो चिका तो दाढ़ी क्या Blood is not built by human being. How much you can be, will you be powerful than him? डुबता कोई ये बिना कोई हुई चीज का उन्हीं में आम रहना है The one who is making or creating the blood is the one who is inside you. और उन्हीं में आम एक तीर है को And the one who is inside you has given you that authority. तीन इस्राएल को हाँ ये जोरदार पुकारों में था ना एक तू दा एक रोगोड़ दा एक तिंगुई ना रुका When Israel people, they were crossing the Jordan river, that the time that flowing water तिंगुई ना दी was सुर still. तिंगुई रखा ना It was still and it stayed उनको हमें को पारों चापा ना हमें उन्हें तो तिंगुई का नहीं अड़े till they could pass that river. It was standing like a आर water. उन्हें ता इटा से ना हरे हटाओ कि इटा से तू चला ना बना And that water, it has diverted its way that time. तो बे कटा दाढ़ी हुई That thing which is more powerful. संगीत Fire. संगीत में सदरक मिशन अभिनव वो तको को पहला को खादले को संगीत रे भट्टा रे न संगाओ ना संगीत जुलुक का था
kada juluk kata segel wakam sab guna ko बढ़ाओ केदा नौका हुईना कोई को चपत खदली के को चपत होड़ बारहेन होड़ उनारिया एलांते को होड़ को रपा गना Fire, if you say about fire, then we can say that Shadrach, Meshach, Abednego, they were also thrown into the fire. But that fire, before throwing, it kissed 7 times. But the one Shadrach, Meshach, Abednego, they did not get harmed. But the one who threw them, they themselves got harmed by it.